Thank you so much for helping congratulate our champions. I'm so happy I get to talk to them. Thank you, Ji-sun, for helping me. I don't even know where to begin, but I'm going to give everyone a chance to enjoy this moment. But maybe I want to start with Kingen, because what an unbelievable Game 5, and I'd love to know what was said before getting into that Game 5 and how you look back on your own performance in helping DRX getting the World Championship. 우선 가장 먼저 킹겐 선수에게 여쭤보고 싶습니다. 5세트도 정말 극적인 한 판이었는데요. 5세트에 임하면서 어떤 주문을 되뇌이며 어떤 부분에 준비하면서 마음을 추스렸는지, 그리고 킹겐 선수의 이번 시리즈 활약을 어떻게 평가하시는지, 어떻게 DRX를 우승까지 이끌었다고 생각하시나요? 일단 마인드 같은 경우에는 저희가 항상 되새기는 게 뭔가 재밌게 하면 좀 영광스러운 이런 자리라든지 아니면 저희가 좀 궁극적으로 이제 이기고 지기고가 중요한 게 아니라 재밌게 하자를 마지막 세트까지 그렇게 얘기하면서 했던 것 같고, 사실 제가 정규 시즌 때는 굉장히 좀 제 스스로도 만족하지 못하고 좀 불만족스러운 경기를 많이 했다고 생각을 해요. 근데 결국 제가 마지막에 있는 거 보니까 제가 이때 동안 걸어왔던 길들이 결국 제가 이 자리에 있게 하기 위해서 그렇게 힘들고 했던 것 같아요. 되게 영광스러운 자리를 제가 하게 돼서 너무 기분 좋은 것 같습니다. So we always have this mindset in our mind, regardless of this, size of the stage we're going on, it's a glorious stage. So I just wanted to make sure that we are having fun. We are enjoying the moment. It doesn't have to be winning or losing. We wanted to just enjoy playing this game. And, looking back at my regular split, I was underperforming. I was not happy with how I performed, but now I'm the last man standing. I got to realize that every step that I took was worth it, and it made who I am right now. Wonderful. Next up, I'd like to go to you next, Deft. 10 years of fighting for this, milestone after milestone after milestone, this tournament so far, but now the highest honor in League of Legends. What does it mean to you to finally be able to call yourself a League of Legends world champion? 데프트 선수 정말 축하드립니다. 10년간의 정말 커리어 끝에 이렇게 리그 오브 레전드 최고의 영광스러운 자리에 오르게 되었는데요. 이번 토너먼트를 통해서 계속해서 새로운 기록을 세우고 새로운 기록을 세운 끝에 이렇게 월드 챔피언이 되셨습니다. 마침내 월드 챔피언이 되신 소감 부탁드립니다. 나이도 먹어서 이제 울면 안 되는데 자꾸 울어가지고 죄송하고, 저는 사실 이 자리에서 뛰는 거랑 이제 이기고 나서 이 자리에 서는 것까지 사실 저희가 데뷔한 이후로 하루도 빠짐없이 상상만 했던 일인데 그게 현실이 돼서 너무 좋은 것 같고, 또 사실 이 자리에 서면은 언젠간 말하고 싶었던 말이 있는데, 이제 제가 세상에서 제일 잘한다고 이 자리에 섰을 때 말하고 싶었는데, 이 자리에 서고 나니까 그냥 제가 잘하는 게 중요한 게 아니고 그냥 저를 포함한 저희 팀이 제일 잘하는 게 제일 중요한 것 같아요. 그래서 저를 포함한 이제 저희 팀원들이랑 감독 코치님 또 프론트 분들까지 그냥 다들 너무 감사드립니다. 그리고 팬분들도 너무 감사드립니다. First off, apologies to everyone because I am too old to cry like this, but I'm really overwhelmed right now. And ever since my debut, every single night I've been dreaming about myself winning World Championship, going to the finals, winning the very last match, but it was only a dream, but now I made it. So I'm so happy right now. And at the same time,
there was one thing that I wanted to say once I get up the stage after winning the World's Finals, which was, I'm the best player in the world. But today, I got to realize myself being the best player doesn't matter. It's about our team being the best team in the world, and today we were the best team. And I want to say thank you to all the players, all the coaching staff, everyone worked for DRX, and also obviously all the fans out there. Thank you. Well, everyone played their heart out today, and not in the least Zeka. Zeka, what an unbelievable year and what an unbelievable rise to the top. There were many that doubted you along the way in the past, but you proved them all wrong today. How does it feel to become a world champion? 제카 선수 또 올 한 해 정말 눈부신 성력을 보여줬고 또 정말 엄청난 퍼포먼스를 이번 월드에서 보내주셨는데요. 이렇게 많은 분들이 과거에 제카 선수를 의심했지만 이번 자리에서 우승을 통해서 그들이 모두 틀렸다는 걸 증명하셨습니다. 소감이 어떠신가요? 일단 말로 설명할 수 없는 기분이고 사실 저도 울고 싶었는데 옆에서 혜경이 너무 시원하게 울어줘서 저 대신 잘 울어준 것 같고 일단은 같이 해준 팀원들 너무 고맙고 이 자리까지 올 수 있는 것도 말도 안 되는데 너무 다 잘해준 것 같아요. This year was crazy. It's impossible to describe how I'm feeling right now. I almost felt like I was crying, but at the same time, Deft was crying so much. So thank you, Deft, for taking my spare of crying. And I want to say thank you to all my teammates for working so hard, and thank you, everyone. Okay. And Piotrek, if I am honest, I think it was quite a difficult series for you in the beginning, but it is unbelievable how you turned it around. Can you tell me about keeping your focus and keeping your confidence in order to bring it home? 이제 표식 선수 사실은 이번 경기를 전부 다 놓고 봤을 때 초반에는 표식 선수에게 굉장히 어려운 흐름도 나왔던 것 같은데요. 어떻게 이렇게 계속 집중력을 유지하면서 마지막까지 좋은 경기력을 보여주고 자신감을 유지해서 이런 대역전이 나올 수 있었다고 생각하시나요? 사실 오늘 경기는 이제 며칠 전 스크림 이런 게 아니고 저희가 시즌 초부터 하나하나씩 닦아놓고 배워나가면서 또 감 코칭과 선수분들이 다 저한테 많은 정보를 알려주고 너무 잘 가르쳐줘서 되게 이럴 땐 어떻게 하고 어떻게 할지 이제 롤드컵 와서 되게 잘 보였던 것 같습니다. I want to say the result we have today, it's not about how the scrim went like last week's. It's more about every games we played throughout the year, every lessons that my coaching staff taught me and how I should perform at Royals, how I have to cope with all the difficulties, and it worked out. It definitely did. And then Beryl, a Bard in Game 5, which was unbelievable. Can you first tell me why the choice for the Bard in that all-important game? 베리 선수 가장 먼저 5세트에 등장한 바드에 대해서 여쭤보고 싶습니다. 가장 중요한 순간에 바드 픽한 이유가 무엇인가요? 일단 할 수 있는 픽이 여러 가지 있었는데 그 중에서도 그냥 라인전이 힘들더라도 오늘 경기에서 후반을 좀 많이 가는 것 같아서 조합을 그냥 최대한 맞춰주려고 선택했던 것 같아요. So I had plenty of options, and then I was like, as long as my pick can go through lane, because I realized today's series we were going to the late games, so I was like, I would rather round out the comp for my teammates. Yes, a visionary. And Beryl, you went to the World Championship final 3 times in a row, and you've won it 2 out of those 3 times. You are the best support in the world. What do you think makes you so good and has made you so good these last 3 years? 베리 선수는 지난 3년간 계속해서 월드 결승에 진출하셨고요. 그중 2번은 우승을 달성하셨습니다. 이렇게 베리 선수가 지난 3년간 서포터로서 셋째 포수로서 놀라운 활약을 보여줄 수 있는 비결이 뭐라고 생각하시나요? 일단 솔직히 오늘 한정에서는 상대팀 캐리어 선수도 되게 잘했다고 생각하는데 저희 팀이 좀 더 되게 차분하고 잘했다고 생각해서 오늘 경기를 이겼던 것 같아요. Just looking at today, I want to say Kyria also performed really well, but I think our team was the one being a lot more calm and collected. Okay. Piotrek, maybe you know what's coming. When you won your quarterfinal,
you did a little victory ceremony, and I saw you did it again actually in Atlanta. Do you feel comfortable doing it again? 팩스 선수 어떤 게 다가올지 이미 좀 예상하신 것 같은데 8강도 승리하고 멋진 세레머니를 보여주셨고요. 아틀란타에서도 멋진 세레머니 보여주셨는데 이 자리에 다시 한번 우승 세레머니 부탁드려도 될까요? I'm not sure again what it was, but I'm sure we'll find out. Oh, maybe Hecarim. 어떤 세레머니였나요? 헤카림이 이기고 망자의 갑옷까지 얻고 이동속도 600까지 올라가는 그런 모습이었습니다. It's myself as a Hecarim with the movement speed boost with the E skill, also the active items, and hitting 600 movement speed. Nice. One of my favorite parts of Worlds, I gotta say. I have a couple of more questions for you, Deft. When we look back at the 10 years that you've been playing, what has been your motivation through all that time? Because many other players would have given up and would have not kept fighting. 그리고 데프트 선수에게 다시 한번 여쭤보고 싶은데요. 지난 약 10년이 가까운 이런 커리어 중에서 어떻게 계속 스스로 동기부여가 될 수 있었는지, 사실은 대부분의 선수였다면 정말 포기하고 주저앉을 수 있었을 텐데 데프트 선수가 이렇게 계속 동기부여를 할 수 있었던 원동력이 무엇이었나요? 우선 제가 제일 잘할 수 있는 게 롤이고, 여기서 마저 제가 최고의 성적을 못 거두고 그만두게 되면은 그냥 앞으로 살면서 무슨 일을 하든 실패할 거라고 생각해서 너무 포기하고 싶었는데 포기할 수가 없었던 것 같아요. So I knew that my best talent is League of Legends, and if I cannot be the best player in the world after playing League, I was telling to myself I will not find any success in my life, and I didn't want to give up. And we are very happy for that. Deft, would you like to take this moment to talk to all the fans, not just here supporting you around the world and especially back home in Korea? 마지막으로 이제 여기 있는 많은 팬분들뿐만 아니라 또 한국에 계신 팬분들께 한마디 부탁드립니다. 사실 10년이라는 시간이 이제 저뿐만 아니라 팬분들까지도 다들 엄청나게 긴 시간이었을 거라고 생각하는데, 그 시간 동안 정말 제가 힘들 때 쓰러지지 않도록 항상 버텨주셔서 이렇게 이 자리까지 올 수 있었던 것 같고, 네, 다들 오랜 친구 같아서 네, 정말 감사합니다. It's been 10 years for me, and it has been a long time for my fans as well. And they were there always when I was having a hard time. They were there for me. It feels like my fans are my good old friends. I want to say thank you. And well, while the Summoners Cup has a new home for next year, there's still one more honor left to award this evening. Experts from every competitive region around the world have weighed in, and now it is time to meet the 2022 OnePlus Finals MVP. Still not done. No, we're not. Way away. Will he survive? Counter strike stone. Counter shot. Now steps forward. Hop, skip, jump. Kingen first blood. DRX. Rowe can be like, yo, 5v2, 2 picks. Trimby should know. Trimby saw them. I think he saw them come in. The fabled support. Heimerdinger death brush, though. We finally got it. Stays alive. Oh. Double stun. Deft will not fall. Zeka will not allow it. Going with the quadra kill. It is first
ever World Championship. And now Pioshik is here and Mark is in trouble. Zeka arrives and he's the solo multi-jack. He's going to go down. Oh, look at that. Jackie's caught up. DRX with the fight. Oh my God, Farrell played that so incredibly well. He held his wall for so long. And he's going to put the stopwatch now as well. Flandre needs to live, get the bit of healing, but it's not going to be enough. Chicha mostly left alone, knocked up and slain, and Deft will take another head, and another, and another, and that's going to steal the deal. It is my pleasure to introduce your 2022 OnePlus Finals MVP, Kingen! Absolutely fantastic. Congratulations, Kingen. How much did you expect this after, I guess, especially your Game 5 performance? 킹겐 선수 정말 축하드립니다. MVP에 선정되실 것을 어느 정도 예상하셨는지 특히나 5경기 경기력이 대단하셨는데요. 이렇게 파이널스 MVP에 선정될 걸 예상하셨나요? 예상한 것 같고 그만큼 제가 좀 4, 5경기 때만 되면 항상 뭔가 좀 뭐에 홀린 듯이 좀 검투사 정신이 발휘한 건지 상대를 못 죽이면 내가 죽는다는 마인드로 약간 야수의 심장으로 임하다 보니까 좀 마지막에 포텐이 좀 많이 터진 것 같아요. I kind of saw it coming because whenever I had the game 4 and 5, I become a duelist, you know. I go all in or go home, you know. I always look for fights. I become a beast. And then I was able to get this, you know, performance. Unbelievable. He was a beast indeed. Kingen, when you look at kind of the whole year and the struggles that DRX has had, but also the fact that you never let up and you always kept achieving your goals even though people counted you out. How do you look back on the journey you have traveled this entire year? 그러면 킹겐 선수 올 한 해 여정 어떻게 돌아보시는지 궁금합니다. 사실은 많은 분들이 또 의심을 하기도 했고 많은 분들이 응원을 보내주지 않은 순간도 있었는데 올 한 해 여정을 놓고 보면 어떤 감상이 드시나요? 제가 정규 시즌 때부터 지금 이 자리에 있기까지 제가 사실 좀 생긴 거랑은 다르게 되게 뭔가를 추진하는 거에 대해서 굉장히 고민도 많이 하고 뭔가 많이 망설이는 성격 때문에 뭔가 보시는 분들도 좀 많이 답답한 장면이라든지 좀 아쉬운 장면이 많이 나왔던 것 같은데 좀 이제 월즈로 오게 되면서 이제 감독님이 항상 하시던 말이 이 승부의 세계에서는 망설이는 사람이 지게 된다고 그렇다고 이제 막 생각 없이 하는 건 아닌데 이제 망설이는 사람이 진다 이 말을 되게 많이 해주셨단 말이에요. 그게 제 플레이에 많이 영향을 준 것 같고 그래서 오늘 과감한 플레이도 좀 잘 성공을 해서 이런 자리까지 만들어진 거라고 생각합니다. Throughout the domestic league, I'm pretty sure that I was underperforming because unlike how I look, I actually hesitate a lot, you know. I know a lot of fans were also frustrated because I was not giving a go for the aggressive plays, but heading into this Worlds, our coach Song, he always told me the one who hesitates is the one that loses, and that has become a motto for my play. That has impacted my play the most, and I always kept that in mind, and today I was able to pull off the aggressive moves. Okay. Awesome to also credit the coaching staff, which are always so important in these victories. So I want to give you the floor to maybe say something about all the people that surround DRX and make sure that you can play your best game. 그렇다면 이제 DRX에 계시면서 이제 킹겐 선수가 최고의 퍼포먼스를 보여줄 수 있게 도와주신 모든 분들께 혹시 하고 싶은 말씀이 있는지 궁금합니다. 어떻게 보면 식상할 수도 있지만 제가 힘들 때부터 좀 보시느라 힘들었던 우리 엄마 아빠랑 그리고 우리 할머니랑 할아버지까지 너무 고맙고 그리고 이제 봐주셨던 팬들도 좀 많이 감사하고 제가 막상 이런 멘트를 좀 준비해 오면 뭔가 잘 할 수 있을 것 같았는데 막상 좀 잘 안 되네요. 그래서 마지막으로 하고 싶은 말은 그냥 제 주위에 있었던 모든 사람들한테 너무 기다려줘서 고맙다는 말 하고 싶고
이번에 우승했지만 이제 내년도 절대 자만하지 않고 항상 배운다는 마음가짐으로 내년도 화이팅 해보겠습니다. 감사합니다. This might sound a little bit boring, but first up, I want to start off by saying thank you to my mom and dad, and also my grandma and grandpa, who has been supporting me throughout all this time, and also all the fans who have supported me. And I want to say, everyone that was around me, who supported me, and who was just like being next to me, watching me become a professional player and supporting me, I want to say thank you for following my journey. And I thought of preparing a script for this to be better at it, and it's harder than I expected. But yeah, I want to say thank you to all the people that were around me. Thank you. I think you did great, for sure. Fans in San Francisco and everybody around the world, join me once again in congratulating your 2022 OnePlus Finals MVP, Kingen. And now you can rejoin your team and raise the Summoners Cup crafted by Tiffany & Co. one more last time as the League of Legends World Champions. 이제 팀원분들과 함께 트로피를 들어올리면서 우승의 순간을 만끽하도록 하겠습니다. 감사합니다. Thank you.